Please watch carefully so that you can understand what we have studied in the previous class. Okay, we studied about the three main types of tenses: past tense, present tense, and the future tense. This is what we you might have studied in the sixth class also. Main three tenses are past, present, and future tense, and the subdivisions are written here. Four types of present, past, future tenses will be there. Do you understand? So the present tense will have simple present tense, simple present continuous tense, present perfect tense, and present perfect continuous tense. Simple present tense, present simple present continuous tense, and present perfect tense, and perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. Simple, continuous, perfect, and perfect continuous. Okay, these are the four type of subdivisions of the tenses for each main three tenses. Okay, each main three tenses എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? Which are the three main tenses? Anakha, CP, which are the three main tenses? Anakha, which are the three main tenses? Anakha, future tense, Anakha, answer me. past tense, Yes. present tense, Yes. future tense. Very good. Congratulations. And can you tell me which is shown on the screen, on your screen, the four different types of tenses? Already you told me that three main tenses and the types of each tenses, four different types of tenses. Which are the four subdivisions of the tenses? Four types of subdivisions of the tenses. Tell me. Midun, open your turn on your microphone and answer me. Which are the four subdivisions of each tenses? Simple, continuous, perfect, present continuous. Okay, very good. And am, is, are with the ing form of the verb, has, have with the perfect form of the verb, and has been, have been with the perfect form of the verb. These are only this is the difference. So children, if you understand this thoroughly, this will be the basic of your English grammar. That means learning about tenses. ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിന്റെ ടെൻസ് പഠിക്കുന്നതിന്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ആണിത്. ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഇത് മനസ്സിലായി പോയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി. അപ്പൊ ഇപ്പോഴാണ് ഇത് പഠിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നത് പ്രസന്റ് ടെൻസിന്റെ 4 സബ്ഡിവിഷൻസ്. എല്ലാത്തിലും ഇങ്ങനെയുണ്ട്. പാസ്റ്റ് ടെൻസിന്റെ 4 സബ്ഡിവിഷൻസ് എന്താണ്? ദ 4 സബ്ഡിവിഷൻസ് ഓഫ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. On this screen you have now you are seeing the present subdivisions of the present tense. Now I am asking you, which are the subdivisions of the past tense, Christopher? Past tense is. പാസ്റ്റ് ടെൻസിന്റെ 4 സബ്ഡിവിഷൻ, 4 ടൈപ്പുകളാണ് പറയേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ മിഥുൻ എന്താ പറഞ്ഞേ? മിഥുൻ told us that the 4 types of present tense. ഇതാണ് 4 ടൈപ്പുള്ള ടെൻസസ്. ഇത് 4ഉം അതിന്റെ കൂടെ ഇത് പ്രസന്റ് ടെൻസിന്റെ കൂടെയാണ്. ആം കണ്ടിന്യൂസ് വരുമ്പോൾ ആം, ഈസ്, ആർ ചേർക്കും, പ്ലസ് വെർബിന്റെ ing ഫോം ചേർക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഓക്കെ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് ദ ബേസിക് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഗ്രാമർ പോർഷൻ. നിങ്ങൾ ഇത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയാല് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ നല്ല. Hello everyone. We will learn about tenses.
how verbs represent time by using the present, past, and future tenses. Verbs in past tense tell us about actions that have already occurred. Verbs in the present tense tell us about actions that are taking place in the present, or which began in the past and are still continuing in the present. Verbs in the future tense tell us about actions that will take place some time later in the future. Let us begin by first learning about the present tense. Verbs in the present tense tell us about actions that are taking place in the present, or which began in the past and are still continuing in the present. Each of the tenses can be further divided into simple, continuous, perfect, and perfect continuous. The simple present tense is about actions that occur in the present time or that are somehow connected to the present. For instance, think of all the actions that you do every day. The given sentences are all in the simple present tense. The simple present tense is used in declarative sentences, either affirmative or negative, to make a statement in the present tense. For instance, Susan works till night. Susan does not work till night. We also use the simple present tense to frame questions, both confirmational questions, that is, answer in yes or no, and informational questions, or WH-type questions, that is, answer giving information in the present tense. For instance, does Susan work till night? Why does Susan work till night? Let us now look at the structure of the sentences in simple present tense. The verb remains in base form for first person singular and plural, second person singular and plural, and third person plural. It takes an S for the main verb, ES for the auxiliary, for third person singular, he, she, it. He works for a multinational company. She does her work regularly. Let us now do an activity. I does not live here. You should write it is wrong. He, she, it വന്നാലാണ് വെർബിന്റെ കൂടെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ എസ് ചേർക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡു മതി. I do not live here എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇത് തെറ്റാണ്. ഓക്കെ. The pond have water in it. ഇവിടെ ഇതും തെറ്റാണ്. Pond has ചേർക്കണം. Has ചേർക്കണം. എന്താ കാരണം ഇത് pond എന്നുള്ളത് സിംഗുലർ ആണ്. സബ്ജക്റ്റ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ്. Now it is clear. Okay. Now I will explain once more. Identify the sentences that use the verbs correctly in the simple present tense. I does not live. I do not enjoy. Please write down. I does not live here. Live here. The pond have water in it. I do not enjoy cycling. You went to the new building. Does Rajesh like holidays? Does Rajesh like holidays? Sentence that verbs correctly use simple present tense ഇതിൽ ഏതാണെന്നാണ് പറയേണ്ടത്. ബാക്കിയെല്ലാം സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് അല്ല. ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഒരു സെന്റൻസ് മാത്രമേ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഉള്ളൂ. I does not വരില്ല. കാരണം തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലറിൽ മാത്രമേ വെർബിന്റെ കൂടെ എസ് ചേർക്കുള്ളൂ. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ വെർബിന്റെ കൂടെ തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ വരുമ്പോൾ, സബ്ജക്റ്റ് തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ വരുമ്പോൾ, സബ്ജക്റ്റ് എന്താണ്? I തേർഡ് പേഴ്സൺ അല്ല, ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണ്. You സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ആണ്. He, she, it ആണ് തേർഡ് പേഴ്സൺ. Okay, the pond ഇവിടെ
തേർഡ് പേഴ്സൺ ആണ്, സിംഗുലർ ആണ്. ഒരു സബ്ജക്റ്റേ ഉള്ളൂ, അത് സിംഗുലർ ആണ്. വേറൊന്നിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഐ യു അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ദ പോണ്ട്, ഹാസ് വാട്ടർ ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആവില്ല. രാജേഷ് ഡസ് അല്ലെങ്കിൽ രാജേഷ് ലൈക്സ് ഹോളിഡേയ്സ്, അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവുമ്പോൾ ഡസ് രാജേഷ് ലൈക്ക് ഹോളിഡേയ്സ്, ഇത് കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു എക്സസൈസ്. നമ്മളിപ്പം പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ നമ്മൾ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കുറെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചു പറയുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് യൂസേജ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, സോ I think we have completed these all things. Simple present tense, present tense, present perfect tense ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇത് the same thing you are studying in the previous, in the 6th standard also. The moon rotates around the earth. To describe general truths, please write down. The moon rotates around the earth. To describe habits and routines. Did you write it? The moon rotates around the earth. Okay. ഹാബിറ്റ്സ്, റൊട്ടീൻസ് ഒക്കെ പറയാനാണ്, പ്രോവേർബ്സ്, ആക്സിയോംസ് ഒക്കെ പറയാനാണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. യൂസേജ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ദ മൂൺ റൊട്ടേറ്റ്സ് അറൌണ്ട് ദി എർത്ത് എന്നുള്ളത് എഴുതിയെടുത്തു. പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ്, പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ്, ഇതിന് കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെർബിന്റെ കൂടെ ing ചേർക്കും, വിസ് ഈസ്, ആം, ആർ ചേർക്കും. Let us now look at the present continuous tense. ഈസ്, ആം, ആം ചേർക്കുള്ളൂ സബ്ജക്റ്റ് ആയി വരുമ്പോൾ. ഓക്കെ, സബ്ജക്റ്റ് ആയി വരുമ്പോൾ ആം ചേർക്കും. ഈസ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എഴുതിയെടുക്കണം കേട്ടോ. Now our time is over. Anyway, anyhow we will. Simple present tense is used to denote various types of actions and events. To describe general truth, to describe habits and routines, to show rituals and customs, proverbs and axioms are also usually set in the present tense. It is also used to set out characteristics. We can use the simple present tense to talk about fixed future events. The simple present tense also takes the place of future tense in conditional clauses. Let us now do an activity. Let us stop the screen sharing. Okay, children. Now you can unmute yourself. You can unmute your microphone. Come back to the live screen. Turn on your